Guys, and the next letter is B. B some B. B some B. Chẳng sao B cứ mình sầm lên tha. B cứ mình sầm lên B. B. B mình sầm lên B. B យើងប្រកបអីត្រូវមានសំឡេង B. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today we're gonna learn ABCs. សួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងមករៀន ABC. And then we're gonna learn about the alphabet sound. យើងនឹងរៀន ABC យើងនឹងរៀនសំឡេង ABC. Okay, now let's start. But before we start, like, subscribe, share, and follow us on Facebook. មុននឹងចាប់ផ្ដើមកុំភ្លេចជួយ like, share, subscribe, follow មុននឹងចាប់ផ្ដើម Okay, now let's start. Guys, the first letter is letter A here. Letter A. A sound A sound ចឹងនេះគឺជាអក្សរ A នៅខាងក្រោយនេះ A គឺមានសំឡេង A មានសំឡេង A ពេលយើងរាប់ A យើងត្រូវចំណាំថា A វាមានសំឡេងថា A. Guys, and the next letter is B. B some B. B some B. ចឹងអក្សរ B គឺមានសំឡេងថា B គឺមានសំឡេង B. B មានសំឡេង B ពេលយើងប្រកបអីត្រូវមានសំឡេង B. Say with me, B sound B. និយាយvớiខ្ញុំទាំងអស់គ្នា B មានសំឡេងថា B. So this is letter C. C sound K. K-A-N. K. C is sound K. នេះជាអក្សរ C មានសំឡេង K. C មានសំឡេង K. K. Say with me. Repeat after me and say with me. C sound S. Oh no. C sound K. ទាំងអស់គ្នានិយាយតាមខ្ញុំ C មានសំឡេង K. C មានសំឡេង K. So let's go to the next letter. តោះយើងទៅអក្សរបន្ទាប់ទៀត The next letter is D. អក្សរបន្ទាប់ទៀតគឺអក្សរ D. D sound D. D មានសំឡេង D. D. So D. អញ្ចឹង D. So D is the letter D. ចឹង D ជាអក្សរ D. So this is a funny joke, but never mind. នេះជាសំណួរសំណោច Oh, and D is the. Repeat after me again. D មានសំឡេង D. អានតាមខ្ញុំម្ដងទៀត ឥឡូវគឺនិយាយ No. And then we need to say D sound D. D sound D. D មានសំឡេង D. D មានសំឡេង D. The next letter is A. E គឺមានសំឡេង The next letter is A. អក្សរបន្ទាប់ទៀតគឺ E. E មានសំឡេង E. E មានសំឡេង E.
No, it's not. E. Sorry. E has the sound E is សំឡេង E គឺ The next is, wait guys, repeat after me. E sound E sound តែទាំងអស់គ្នានិយាយតាមខ្ញុំ E សំឡេង The next letter is F. អក្សរបន្ទាប់ទៀតគឺ F F has the sound F. F មានសំឡេង F Repeat after me guys. F និយាយតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នា F តែទៀត Right. The next letter is G. G sound J. អក្សរបន្ទាប់ទៀតគឺ G មានសំឡេង J J Repeat after me. G sound J. និយាយតាមខ្ញុំ G សំឡេង J The next letter is Wait. G is not J. G is G. Oops guys. G is G, not J. Repeat after me. G G. Oops. សូមទោសទាំងអស់គ្នា G មិនមែនសំឡេង J ទេគឺ G និយាយតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នា G. The next letter is H. H sound H. អក្សរបន្ទាប់ទៀតគឺ H សំឡេង H. H sound H. H សំឡេង H. The next letter is I. I sound E. The next letter is I. I sound E. Hả? ខ្មែរមកដល់ អក្សរបន្ទាប់ទៀតគឺ I sound I មានសំឡេង E. A. So the next letter is J. អក្សរបន្ទាប់ទៀតគឺ J. J sound J. J មានសំឡេង J. Repeat after me. J sound J. និយាយតាមខ្ញុំ J sound J. The next letter is K. K sound K. អក្សរបន្ទាប់ទៀតគឺ K sound K. K សំឡេង K ច្រឡំ sound K. K. Letter K អក្សរ K has a sound K. មានសំឡេង K. The next letter is L. អក្សរបន្ទាប់ទៀតគឺ L. L sound L. L sound L. The next letter is M. អក្សរបន្ទាប់ទៀតគឺ M. M sound M. Repeat after me. M sound M. M sound M. Repeat after me. M sound M. The next letter is N. អក្សរបន្ទាប់ទៀតគឺ N. N sound N. N មានសំឡេង N. Repeat after me. និយាយតាមខ្ញុំ N sound N. N មានសំឡេង N. The next letter is O. អក្សរបន្ទាប់ទៀតគឺ O.
O-S O ជា O. O So the O sound is O. អញ្ចឹងសំឡេង O គឺ O O. 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 O So the next No, letter is it's not O. It's O. O Okay. So the next letter is P P sound P អាសាបន្ទាប់ទៀតគឺ P សំឡេង P Repeat after me P sound P និយាយតាមខ្ញុំ P សំឡេង P The next letter is អាសាបន្ទាប់ទៀតគឺ Q Q Q sound Q Q សំឡេង Q Repeat after me Q sound Q និយាយតាមខ្ញុំ Q sound Q So the next letter is R R sound So អញ្ចឹងអាសាបន្ទាប់ទៀតគឺ R R មានសំឡេង R I didn't say R Repeat after me និយាយតាមខ្ញុំ R R R R R The next letter is S អាសាបន្ទាប់ទៀតគឺ F S sound S S មានសំឡេង S S S S S S The next letter is T អាសាបន្ទាប់ទៀតគឺ T T sound T T សំឡេង T Repeat after me T sound T និយាយតាមខ្ញុំ T សំឡេង T The next letter is U U sound អាសាបន្ទាប់ទៀតគឺ U U សំឡេង Repeat after me U sound និយាយតាមខ្ញុំ U សំឡេង The next letter is V V sound V អាសាបន្ទាប់ទៀតគឺ V សំឡេង V Repeat after me V sound V និយាយតាមខ្ញុំ V សំឡេង V So the next letter is Y Sorry the next letter is W ចឹងអាសាបន្ទាប់ទៀតគឺ Y សុំទោសអាសាបន្ទាប់ទៀតគឺ W W sound W W Repeat after me W sound V និយាយតាមខ្ញុំ W សំឡេង V The next letter is អាសាបន្ទាប់ទៀតគឺ X X X sound S X sound S X sound So the next letter is didn't say the sound yet Ning Repeat after me X sound S What do you mean sir X sound S X Repeat after me X yes sir X sound sir The next letter is No The next letter is So X sound sir X មានសំឡេង S S The The next letter is Y Speak it in Khmer please អាសាបន្ទាប់ទៀតគឺ Y Y sound Y Y មានសំឡេង Y Repeat after me Y sound Y Y មានសំឡេង Y The next letter is Z Z sound Z អាសាចុងក្រោយគេគឺ Z សំឡេង Z Repeat after me Z sound Z Repeat after និយាយតាមខ្ញុំ Z sound Z It's the end of the video But guys now let's read the ABCs together
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. That's all of the alphabets. Now, Alphabets, not alphabets. okay. Now you wanna hear me play the channel about ABCs. Now we're gonna play the ABC songs. She's gonna play the ABC songs, and I'm gonna sing it. 1, 2. Wait, not Wow. yet. 1, 2, 3. Starting now. A B C D E F G H I J K L M N O P. Wait, again. She wanted to do it again, but we need to Okay. make it sound louder. B C. You didn't follow me again. Sorry. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me? We're done with the song. Bye. Bye! But don't forget to like, share, and subscribe. And follow us on Facebook. And don't forget to buy our channel. If you like, subscribe, and share, you will get. You. The channel is $50. If you will discount it, 10% to $40. Okay, But- bye. Wait. What? Don't forget to read the book every day, every night, and then that's it. Bye bye.